Thermometry. So thermometry is nothing but a temperature gurinchi measure chese subject. So temperature gurinchi measure chesedi ante how do you measure the temperature? So the instrument which is used to measure the temperature measuring instrument ఏంటండి? Temperature measuring instrument is ఏమంటాం దాన్ని? థర్మోమీటరే కదా. So different types of the thermometers, one scale to the another scale. తెలియదు నాన్న, నాకు ఇచ్చిన షెడ్యూల్లో ఇదే ఉంది. సో ఐఎమ్ ఫాలోయింగ్ ద సేమ్ థింగ్. ఓకేనా? సో కాబట్టి ఇవాళ ఇది పంపించారు, ఇది చెప్తున్నాను. రేపు అది పంపిస్తే అది చెప్తాను, సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. ఓకేనా? సో థర్మోమెట్రీ, different types of the scales are there for measuring the temperature. So what are the scales are there? So ఏంటా స్కేల్స్ అంటే సెంటిగ్రేడ్ స్కేల్ తెలిసిందే కదా ఇది. So based upon the lower fixed point and upper fixed point, your scales will be decided. Lower fixed point for the degree centigrade is 0 degrees centigrade and it is 100 degrees centigrade. ఓకేనా? అదే కెల్విన్ అయితే కనుక 273 Kelvin and this is 373 Kelvin. If I go for the Fahrenheit, degrees Fahrenheit, I think it is 32 degrees Fahrenheit and 212 degrees Fahrenheit. Or if I go for the Reimer scale, you can have any scale of your choice, 0 degrees Reimer to the 80 degrees Reimer, like this. So to convert from one scale to another scale, to convert from one scale to another scale, సో ఒక స్కేల్ నుంచి ఇంకో స్కేల్ కి కన్వర్ట్ చేసే ప్రాసెస్ ని ఎలా చేయొచ్చు? సో యూ కెన్ కన్వర్ట్ ఇట్ ఫ్రమ్ స్కేల్ 1, జనరల్ ఫార్ములా అండి ఇది. లోవర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద స్కేల్ 1 బై upper fixed point of the scale 1 minus lower fixed point of this one. Another one is scale 2 minus lower fixed point by upper fixed point minus lower fixed point of this one. This always remains constant. దీని నుంచి రాసుకుందే మనకి జనరలైజ్డ్ ఫార్ములా, that is C minus 0 by centigrade scale. 100 minus 0 is equal to F minus 32 by 212 minus 32. On solving, you can say that C by 5 is equal to F minus 32 by 9 కదా. దీన్ని కొంచెం క్రాస్ మల్టిప్లై చేసి, if I write the same equation like this as C is equal to 5F by 9 minus 160 by 9 ఇలా కనుక రాసుకుంటే, and if I plot a graph between the centigrade scale and Fahrenheit scale, ఇక్కడ centigrade scale nana, ఇది Fahrenheit scale. So intercept will be along the negative side. So that means you will be getting a graph like this. It is in the form of y is equal to mx plus c ne kada. అదే ఫార్మాట్ లో తీసుకున్నాం. This intercept point will be 160 by 9 with a negative sign. You can go for the further division of this also. So like this, you can able to convert from one scale to the any other scale. ఒక స్కేల్ నుంచి ఇంకొక స్కేల్ కి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి అంటే దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఫార్ములా దట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు కన్వర్ట్ ఇట్. సో నెక్స్ట్ ఐ విల్ గో ఫర్ ద ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ద సాలిడ్స్ అండి. Expansion of solids. So ఏంటి expansion of solids? On rising the temperature, the solids will expand. In the sense, the distance between the molecule will be increased. So corresponding to the average separation, the average separation between the atoms or molecules will increase. Because of that one, the size of the solid will also increase. Okay, so on rising the temperature,
on rising temperature. సో టెంపరేచర్ని పెంచుతున్నప్పుడు అలాగే టెంపరేచర్ని పెంచుతున్నప్పుడు ఎప్పుడైతే టెంపరేచర్ పెంచుతామో ఓకేనా యావరేజ్ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది మాలిక్యూల్స్ కి మధ్యలో ఓకేనా యావరేజ్ డిస్టెన్స్ ఎవరెవరి మధ్యలో బిట్వీన్ ఆటమ్స్ కావచ్చు ఆర్ మాలిక్యూల్స్ ఓకేనా ఈ డిస్టెన్స్ అనేది పెరుగుతుంది పెరగడం వలన సో సాలిడ్స్ ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి ఓకేనండి సో దీని వలన సాలిడ్స్ ఎక్స్పాండ్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ సో దేర్ ఆర్ ద టూ టైప్స్ ఆఫ్ ద సాలిడ్స్ తీసుకుంటా అంటే బిహేవియర్ ఆఫ్ ఎలాస్టిక్ బిహేవియర్ ని బట్టి ఓకేనా సో సాలిడ్స్ ఆర్ బీన్ కేటగరైజ్డ్ ఇంటూ టూ టైప్స్ క్రిస్టలైన్ సాలిడ్స్ ఒకటి క్రిస్టలైన్ సాలిడ్స్ అండ్ నా రెండో రకం ఏంటిది అమారఫస్ సాలిడ్స్ అమారఫస్ సాలిడ్స్ అంటే గ్లాసీ సాలిడ్స్ లాంటివి ఏదన్నా తీసుకోవచ్చు సో ఈ క్రిస్టలైన్ సాలిడ్స్ లో ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎక్స్పాన్షన్ ఇన్ ఆల్ ద డైరెక్షన్ విల్ నాట్ బి సేమ్ ఎక్స్పాన్షన్ in all directions will not be same ఓకేనండి అంటే అర్థం దీనిది సాలిడ్ కి 3 డైమెన్షన్ కదా 3 ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ జెడ్ యాక్సిస్ లో అన్ని వైపులా ఎక్స్పాన్షన్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది కదా సో ఈ క్రిస్టలైన్ సాలిడ్స్ లో అన్ని వైపులా ఎక్స్పాన్షన్ ఒకే రకంగా ఉండదు ఓకేనా అంటే if alpha 1 comma alpha 2 and alpha 3 are the coefficients of linear expansions coefficient of linear expansions అయితే then overall alpha కావాలి అంటే alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3/3 యావరేజ్ కట్టుకోవాలి అదే అమారఫస్ సాలిడ్స్ కి ఎక్స్పాన్షన్ విల్ బి సేమ్ ఇన్ ఆల్ ద డైరెక్షన్స్ ఎక్స్పాన్షన్ విల్ బి సేమ్ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్ అన్ని వైపులా ఒకేలాగా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది అంటే alpha 1 is equal to alpha 2 is equal to alpha 3 is equal to alpha అన్ని రకాలుగా ఒకే రకమైన ఎక్స్పాన్షన్ ఓకేనండి ఇటువంటి వాటిని we call them as an amorphous solids so now coefficient of linear expansion formula ఏంటి అంటే లెంగ్త్ వైజ్ మాత్రమే పెరిగితే కోఎఫిషియంట్ లెంగ్త్ మాత్రమే పెరిగితే లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్ దీన్ని ఆల్ఫాతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం ఫార్ములా ఆఫ్ ద ఆల్ఫా ఏంటి నాన్న ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు L2 minus L1 by L1 of T2 minus T1 or the same thing can be written as a delta L by L into delta T రాసుకోవచ్చు కదా నాన్న రకరకాల ఫార్ములాల సందర్భాన్ని బట్టి డెల్టా ఎల్ బై ఎల్ ఇంటూ దీని ఇంటూ 100 చేశారంటే పర్సంటేజ్ అయిపోతుంది ఆల్ఫా ఇంటూ డెల్టా టీ ఆర్ పైన ఫార్ములాని ఎలా రాయొచ్చు L2 is equal to L1 into 1 plus alpha into delta. So these are your basic very important points concerned to the linear expansion ki sambandhinchinanta varaku idi avasaram. So linear expansion ayin tarvata aerial expansion enti aerial expansion it is also called as a superficial expansion ఏరియాకి సంబంధించింది కాబట్టి బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు A2 minus A1 by A1 of this is T2 minus T.
అండ్ అదే విధంగా వాల్యూమ్ ఎక్స్పాన్షన్ అయితే వాల్యూమ్ ఎక్స్పాన్షన్ రిప్రజెంటెడ్ బై దేంతో నాన్న గామానేగా రిప్రజెంటెడ్ చేస్తాం దీన్ని V2 minus V1 by V1 of T2 minus T1 and beta is equal to 2 alpha and gamma is equal to 3 alpha రాసుకోవచ్చు and అలానే beta can be written as an 2 by 3 times of gamma and alpha is to beta is to gamma is equal to 1 is to 2 is to 3 like this it can be solved. ఇది ఈ మూడిటికి రిలేషన్స్ దేర్ ఆర్ ద న్యూమరస్ నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ అంటే చాలా రకాల అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి ఇందులో దేనికి ఎక్స్పాన్షన్స్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ అందులో ఫస్ట్ది బైమెటాలిక్ స్ట్రిప్ సో బైమెటాలిక్ స్ట్రిప్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ యాక్చువల్గా సో ఒకే రెండు వేరే వేరే మెటల్స్ ని టూ డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ రెండు వేరే వేరేగా ఉన్న మెటీరియల్స్ ని ఒకే లెంగ్త్ ఒకే డైమెన్షన్స్ లో జాయిన్ చేయడాన్ని దీన్ని బైమెటాలిక్ స్ట్రిప్ అంటారు ఇట్ ఈస్ ఆల్ఫా 1 అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్ఫా 2 ఓకేనా సో ఇఫ్ ఆల్ఫా 1 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆల్ఫా 2 అంటే అర్థం ఫస్ట్ మెటీరియల్ ఎక్కువగా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది సెకండ్ మెటీరియల్ తక్కువగా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు టెంపరేచర్ కనుక పెరిగితే ఇఫ్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్ ఇది ఎలా బెండ్ అవుతుంది అంటే ఈ పాయింట్ అలానే ఉంటుంది ఫిక్స్డ్ గా ఇట్ విల్ బి బెండ్ ఇది ఎక్స్పాన్షన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది అవుట్ సైడ్ ఉంటుంది తక్కువగా ఎక్స్పాండ్ అయ్యేది లోపల వైపు ఎక్కువ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు టేక్ ఎ షేప్ ఆఫ్ ఎన్ పార్ట్ కర్వ్ అంటే సర్కిల్లో ఒక పార్ట్ గా బెండ్ అవుతుంది అదే టెంపరేచర్ తగ్గితే ఇంకో వైపు బెండ్ అవుతుంది దెన్ రేడియస్ అంటే దీన్ని ఒక సర్కిల్ గా కనుక ఇమాజిన్ చేసుకుంటే దీనికి ఒక రేడియస్ ఉంటుంది కదా ఆ రేడియస్ ఫార్ములా ఎంత నాన్న అంటే డిస్టెన్స్ d బై ఇట్ ఈస్ ఆల్ఫా 1 మైనస్ ఆర్ ఆల్ఫా 2 మైనస్ ఆల్ఫా 1 ఆర్ హైయర్ టెంపరేచర్ మైనస్ ఎలా అయినా సరే d అంటే ఇది డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్ d ఇస్ ద డిస్టెన్స్ సో ఇది బైమెటాలిక్ స్ట్రిప్ కి సంబంధించిన ఫార్ములా